This woman dressed in white, whom you see dancing, has just experienced a transformative adventure. And that woman is me. My name is Jaina Louisin. I'm a journalist, and my editor has asked me to investigate the role of Voodoo in protecting biodiversity. Voodoo is a traditional African religion that believes humans are connected to a god through spirits, ancestors, and the forces of nature. Le Voodoo, c'est le socle de notre société. C'est une science en réalité. So how can a religion that originated centuries ago still play a role in preserving the environment? Si vous transgressez l'interdit, vous risquez d'avoir une mort subite. Les divinités existent et sont beaucoup plus craintes par les communautés locales. Il y a beaucoup de sites qui aujourd'hui existent et subsistent parce qu'il y a l'aspect sacré. But how does this translate in practical terms? To find out, I immerse myself completely in the subject. And as you can see, things got a little out of hand. I'll explain everything to you. It all began in Grand Popo, a town of around 80,000 inhabitants located in southwestern Benin. My investigation begins at this pier. I'm meeting with Isidore Ginou. Bonjour Isidore. Bonjour Jana. Comment vous allez? Je vais bien vous? Ça va, ravi de vous rencontrer. Merci. At 57, this advertising director, son of a fisherman, considers himself first and foremost a child of the Mono River. Où est-ce que vous m'emmenez aujourd'hui? Amène sur les autres. On y va. Nestled between the Atlantic Ocean and the river, this region is home to one of the richest ecosystems on the Beninese coastline, Bouches du Roi, which covers nearly 25,000 acres. Toutes nos ressources, toutes nos richesses proviennent de l'eau. Donc l'eau est tout pour nous. Sans les mangroves, l'eau n'aura pas sa valeur. Il y a une certaine communion entre les mangroves et nous, les hommes. Donc ça a une âme. Nous considérons ça comme un être vivant qu'on ne doit pas saccager, qu'on ne doit pas brutaliser non plus. Et que vous devez protéger. Que nous devons protéger. Mangroves play a key ecological role in combating the effects of climate change, providing refuge for marine species and protection against erosion and rising sea levels. They are known as blue carbon sinks, capable of capturing up to 4 times more carbon than terrestrial forests. However, they are now under threat throughout the subregion. Logging, artisanal salt production, intensive agriculture, and increasing coastal urbanization. Benin lost nearly 90% of its mangroves between 2000 and 2020, according to the UN. In Côte d'Ivoire, mangrove areas have halved between the 90s and 2020. The capital of Gabon lost 170 acres between 2017 and 2020. In Senegal, a quarter of them have disappeared in 50 years. On the African continent, mangroves cover 7.4 million acres, or nearly 20% of the world's total area. Protecting them is a vital emergency, and for Isidore, this protection comes through Voodoo. Isidore, qu'est-ce que c'est là-bas? C'est le Zangbéto. Chez nous, le sang, c'est la nuit. Le béto, c'est le chasseur de nuit. Initiated 14 years ago, Isidore is a faithful follower of this spirit, recognizable by his straw robe, one of the most respected and feared in the Voodoo pantheon. Est-ce qu'il y a une façon de le saluer, de se présenter à lui quand on le voit? C'est comme ceci, comme ceci, comme ceci, 3 fois. Les Zangbéto protègent la localité contre les mauvais esprits, la grande délinquance, tout ce qui est nuisible à la communauté. Here, it is forbidden to cut down mangroves under penalty of divine punishment. Si vous transgressez l'interdit, vous risquez d'avoir une mort subite. Grand Popo is therefore distinguished by this forest invisible to the naked eye, and so communities mobilize Voodoo to protect the environment. I asked the inhabitants what gives Voodoo such power even today. Could it be faith, fear and its deterrent effects, respect for traditions? Par le passé, comme il n'y avait pas de gendarmes, des militaires, tout ça, c'était dans le pouvoir des Anglais que tout était organisé. Si on dit dans une forêt que cette forêt c'est sacré, on ne va pas y couper du bois, ce n'est pas le gendarme qui vient pour pouvoir maîtriser ça, non. C'est tout le système des Zangbéto qui met tout ça et puis c'est bien respecté. Pour moi, le Voodoo, le Zangbéto, c'est le socle de notre société.
How did the Zangbéto come to occupy such an important place in ecology? To understand this, our journey continues to Dado, where I am meeting Queen Mother Agbogba today. This woman embodies the spiritual guardian of the deity Zangbéto. She welcomes me into a royal court. Crowned Queen Mother at the age of 38, this Voodoo priestess oversees the spiritual life of this village of 700 inhabitants. En tant que reine, je suis d'abord la maman du village. Je suis là pour assumer la paix. Voodoo is believed to be practiced today by more than 60 million people around the world. It has existed since at least the 4th century BCE in this region of West Africa, where it is embodied by priests and priestesses, kings and queen mothers, who ensure that the deities and traditions are respected. Quand on parle de Voodoo, c'est les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Voodoo est un système de valeurs. C'est une science en réalité. Quand tu enfreins une de ces interdits-là, c'est comme si tu as gâté la divinité et il te faut des cérémonies pour réparer tout ce que tu as gâté là-bas. How are this science of nature and fear of spirits spreading throughout Benin's mangroves to become a tool for protecting natural areas? My investigation continues with Moïse, an environmental activist with the NGO Eco Benin, founded in 1999. Bonjour, Diana. Moïse's role to ask the Voodoo dignitaries to protect the mangroves. Les divinités existent et ces divinités sont beaucoup plus craintes par les communautés locales. Donc on s'est dit pourquoi pas ne pas associer ces savoirs, ces divinités à la conservation en plus des lois, des tests qui existent déjà en la matière. Today, Moïse hopes to have the 74 acres of mangroves on Lake Aimé in southwestern Benin designated as sacred. To do so, he must obtain permission from the spirits with the help of a Fa priest. Fa is a spiritual language used to communicate with spirits. Today, it will be with Jean Dotou, a Voodoo priest for 30 years. Je vais prendre ce billet de 1000 francs là que je vais déposer sur ces graines de canique là qu'on appelle communément adjikouin pour la consultation au nom de l'intention qui nous a amenés ici. Est-ce que les esprits peuvent dire non à une demande de sacralisation et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Asolo kwa selo kubo ahunu emi bonu asan asan dagbe nu mi o tonko ekun yo amo elodni o eyi adikunde o ewe. Vous êtes soulagé, c'est ce que vous attendiez Oui. aussi. C'est ce qu'on espérait. Vraiment, on est vraiment soulagés. Moïse has fulfilled his mission. The conservation project will see the light of day. In 10 years, nearly 1,235 acres of mangroves have been conserved and sustainably protected by the NGO Eco Benin. Now we head to Cotonou, the economic capital, home to 1.5 million people, to find out what the government thinks. Today, I am talking to Ajaku Akuton Ajinda, Director General of Water, Forest and Hunting in Benin. This Beninese civil servant is responsible for the protection and management of forest resources at the national level. Le Vodun comme outil de lutte contre le changement climatique, que nous, Béninois, ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de nos savoirs que nos ancêtres nous ont légués. Et de ce point de vue, j'ai dit, il y a beaucoup de sites qui aujourd'hui existent et subsistent parce qu'il y a l'aspect sacré. In 2023, the Beninese government launched a project dedicated to the preservation of mangroves, supported by the Global Environment Facility and the United Nations Food and Agriculture Organization, which supports local NGOs in their environmental actions. Vous ne pensez pas quelque part que finalement la sacralisation des mangroves par le Vodun ne serait pas même plus efficace que les lois? Je pense que les deux sont complémentaires. De mon point de vue, si les deux sont mis ensemble, ça nous permet d'espérer de meilleurs résultats. L'autorité locale qui incarne la force publique est impliquée, les communautés à travers les chefferies, à travers les divinités qui sont installées sont impliquées. Ça va nous permettre de prendre en compte tous les volets et de pouvoir espérer de meilleurs résultats pour la conservation des mangroves au Bénin.
In collaboration with NGOs, the government has approved the preservation of nearly 150 acres of ecosystems deemed vital. It should be noted that Voodoo has been a recognized national religion in Benin since 1996, and I will witness this in the village of Dado during the Voodoo ceremony to consecrate the mangroves. It is rare for outsiders to attend prayers and invocation of divine spirits, but the Voodoo authorities have given me the permission to take you behind the scenes. First step, a ritual to invoke the spirits in this sacred prayer room called Agbohome. It is in a way the home of Zangbéto. Offerings are placed there, such as red oil or corn flour, the food par excellence of the deities. Only those with the power to invoke spirits are normally allowed to enter. The Agbonon, supreme chief of the village Zangbéto, is in charge of the incantations. With this ritual, dignitaries ask the Zangbéto to help them convey the message to the community. Can you hear that? It's D-Day, we hear. Second stage, hundreds of followers from 4 neighboring towns are invited to join the ceremony. The Zangbéto is embodied by all these straw costumes. This choreography performed by women serves to praise him. This mother of 4 invites me to dance so that I can better understand the fervor that drives them. After these festivities comes the third stage, a trip by canoe to the mangroves. At the head of this procession, this Voodoo dignitary places a miniature Zangbéto on this mangrove tree. A pact is thus formed between the Voodoo spirits and the communities. No one is allowed to cut down mangroves or fish in these waters. These 74 acres are now under spiritual protection. Moïse, the environmental activist who had called for this sanctification, is also present. On est rassuré vraiment que voilà, ces zones sont protégées, même s'il n'y a personne là pour nous surveiller, mais la divinité est là. These rituals challenge conventional models of biodiversity conservation. They are also practiced in Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, and Nigeria. With these traditional prohibitions, they protect mangroves as well as forests and lagoons with an immediate effect on biodiversity preservation. In a world facing ecological crisis, where laws struggle to be enforced, my immersion is coming to an end. And given the effectiveness of this environmental response, I wonder, what if the solution were ultimately invisible?